Hallo YouTube. Wir schauen uns jetzt zusammen hier den Trekzone Media Award an, live im Stream auf Twitch TV Suranis mit 2i. Und der lief gestern schon, war mir ein bisschen zu spät, muss früh raus. Und ein alter Mann braucht seinen Schlaf, sagen wir es mal so. So, und jetzt schalten wir mal um hier und schauen mal rein. Natürlich hat der alte Mann wieder vergessen, alles einzustellen. Es ist zum Heulen. Naja, aber hier geht's ja schon los. Ich habe den auch schon halbwegs an die richtige Stelle gebracht. Also wir brauchen jetzt hier nur noch ein paar Sekunden zu überbrücken und dann hoffen wir mal, dass der Ton besser ist als bei der Ausgabe der Nominierten oder wer alles zur Wahl steht für die einzelnen Sachen. Ne? Also der Ton da war ja grausam. Welcome to the 2025. Wir machen es ganz kurz. Wir gucken uns danach auch den Gewinner an. Ne? Also den hängen wir direkt noch mit hinten dran. Also wenn schon, denn schon. Haben wir bestimmt schon gesehen, aber scheißegal. Weil wir uns ja alle, die nominiert waren, angeguckt. So, Trekzone Fan Film Awards. For the fourth year in a row, we're boldly going where no fan film awards show has gone before. Straight into the heart of creativity. Der Gag musste sein, oder? Aber war gut, war gut. Passion war toll, and the Leute. undeniable power of storytelling in the Star Trek universe. Whether you're tuning in from the bridge of a Constitution-class starship deep within Romulan territory, or you're just on your living room couch, we're glad you've joined us, because this morning we celebrate the fans, the writers, the directors, the editors, the performers, everyone who's dared to pick up a tricorder, step onto a green screen and bring Star Trek to life in their own unique way. In 2025, fan films didn't just continue the legacy of Star Trek, they expanded it, they challenged it, they honoured it, and most importantly, they showed us what happens when imagination meets dedication. Er hat recht, er hat recht, er hat recht. Wird automatisch auf Deutsch übersetzt, genau das wollten wir. Apropos, Qualität noch besser einstellen, ein bisschen schneeig. And maybe a little late-night rendering. We've watched incredible performances, thrilling space battles, bold new stories, and yes, even Klingons that could give Worf a run for his money. We've seen ships we've never seen before, heard music that stayed with us long after the credits rolled, and encountered characters and heroes and villains. Both heroes and villains that reminded us why this universe means so much. So to all the nominees, thank you. You've reminded us that Star Trek lives not just on television screens with canon episodes, but in every script, every costume, every frame crafted by fans who believe in a better future. Now, let's hand out some awards, shall we? The ship that's become a character in the story, either by the level of detail or the care taken in shot composition. Nominees for Best Hero Ship are USS Sagittarius, Assault on Pax 12. USS Constitution, Starfleet Legends, Act 3. USS Farragut, Farragut Forward. USS Longshanks, Deception 3. And the winner for Best Hero Ship at the 2025 Trekzone Fan Film Awards is the USS Sagittarius from Assault on Pax 12. While iconic designs like the Constitution class continue to be fan favourites for good reason, USS Sagittarius captured our attention by daring to be different. In a sea of familiar silhouettes, Sagittarius stood out with a design that was both fresh and functional, a clear reflection of creative risk-taking and world-building beyond the usual Starfleet staples. The decision to move away from the traditional Constitution Miranda Galaxy class mould was bold, and it paid off. The ship wasn't just a backdrop, it had character, presence, and a sense of purpose that enhanced the story it supported. This award celebrates not just great design, but the spirit of innovation that keeps the Star Trek universe alive and evolving. The actor that makes us hate
Bleiben wir beim Raumschiff mal ganz kurz. Die Entscheidung finde ich cool, weil das ist wirklich mal was anderes. Ich bin zwar mehr so der klassische Liebhaber, weil die Constitution, es tut mir leid, da geht nichts drüber. Also die Constitution-Klasse, das ist für mich Star Trek, sorry. Aber persönliche Meinung. Aber das Schiff ist wirklich was Außergewöhnliches. Es sieht mal anders aus, das ist mal geil. Und ich finde, Fanfilmer sollten auch zwischendurch mal über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht mehr Eigenes wagen. Wenn man so guckt, man sieht immer wieder Schiffe wie die Voyager, die Defiant. Dann sieht man die Enterprise oder die Constitution-Klasse da immer wieder. Ich weiß gerade nicht, wie die Klasse heißt, wo die... Ach Gott, jetzt habe ich einen ganzen Durchhänger. Herzlichen Glückwunsch, das habe ich auch schon lange nicht mehr. Lorelei, welche Schiffsklasse die Lorelei ist, aber das ist ja auch egal. Das ist auch mal was Außergewöhnliches gewesen. Kannte ich davor auch nur aus, ich glaube, den J.J. Abrams-Filmen, aber ne, was absolut Außergewöhnliches. Und warum nicht auch mal sein eigenes Schiff designen, was halbwegs so im Star Trek-Universum ist? Finde ich cool. Finde ich eine gute Entscheidung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, there's a line break in there. Vor allem eine mutige Entscheidung. The actor that makes us hate the character who really tries to take it to our heroes. The nominees for Best Antagonist are Prescott Farragut Ford, Boy! Commander Kaj, Starfleet Legends Act 3. Sagte ihm doch, ich bin ein nicht zu unterschätzender Gegner, Commodore April. Für alle, die ihn mal so auf einer Convention erleben, das ist er in dem Moment auch. Ne? Also, der spielt das scheiße gut. Auf ein hilfloses Schiff zu feuern, ist keine Heldentat und eines Kriegers absolut unwürdig. Ich bin im Begriff, das zu wiederholen. Diese Taktik wird mir den Sieg über das berühmte Föderationsschiff Constitution bescheren. The Unknown Attackers, Assault on Pax 12. A most unique design. Configurations unknown, Captain. A similar vessel was recently encountered by the Tristan near the Snake Nebula in the Ophiuchus sector. The alien ship was sending out a distress beacon, but attacked the Tristan when it responded. The Tristan's universal translator could not identify or translate their messages. Their language showed no similarity to any known language or construct. The enemy vessel was destroyed after lengthy combat. That's a big ship. I have never seen anything like that. Commander Stoven, Deception 3. I'll go and inform the captain. Commander, I never told you about the Romulan spy. You don't know that. I never really liked you anyway. But thank Der Commander ist wirklich ein Arschloch gewesen. Den hab selbst ich gehasst beim Schauen. Also von daher. you for being a perfect scapegoat. And the winner for Best Antagonist. Also wenn ich aussuchen würde, würde es zwischen Commander Karsh und Prescott ausgehen. Also die beiden fand ich mit am geilsten. Gut, bei Commander Karsh bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen. Der Commander Stoven war auch cool und war Unknown Attackers. Hey, das ist ein Schiff, es tut mir leid, ja, die bauen Bedrohungen auf, allein durch die Story ist okay. Aber, nee, die oberen beiden wären es bei mir. Is Commander Stoven in Deception 3. A great antagonist doesn't just oppose the heroes, they blend in, deceive, and leave us questioning everything. Commander Stoven in Deception 3. Okay, wenn man das so sagt, hat er recht, das stimmt. Das ist natürlich auch eine Wahrheit. Das ist natürlich auch wahr. Und das hat er gut gemacht in den Filmen. Das ist wahr. Also
Okay, die Wahl kann ich verstehen, auch wenn es nicht meine Wahl gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen voreingenommen. 3 was the epitome of that subtle, slow burn villainy. On the surface, he was a textbook Starfleet officer. Composed, competent, and seemingly loyal. But beneath that calm exterior was a carefully concealed allegiance to the Romulans, a betrayal revealed only through a critical slip that made viewers' jaws drop. His manipulation of those around him, coupled with a performance that sold the deception flawlessly, made him not just a threat, but a chillingly believable one. Commander Stoven was the kind of antagonist who doesn't just create conflict, he redefines the stakes. That's what earned him the title of Best Antagonist in 2025. Das stimmt sogar. Moving on. It's not about perfection necessarily, but about the effort to match what we know from canon, or even better, creating new looks. The film nominees for Best Makeup are Deception 3, Hier bin ich mir nicht sicher, ob ein paar von den Klingonen nicht aus dem Computer sind. Aber das ist ja egal, ne? Farragut Forward, Grow stronger. When that happens, you need to take a different tactic. Do not tell me I'll never forget what I have done for you. I could have left you and your crew to rot in that Romulan prison. Protector's Toll, Says I might be able to visit him. How long has it been since you've seen him? About 6 years, too long. Starfleet Legends, Act 3. Oh, mein Kopf! Was ist passiert? Die Celine werden angegriffen. Angegriffen? Von wem? Ich weiß es nicht sicher, aber ich schätze, es sind alte Freunde von uns. Die Klingonen. Ich schätze schon. Können Sie aufstehen? Ich werde es versuchen. Kommen Sie. Oh mein Gott, ist gut. Mein Kopf hat er gesagt, aber ist okay. Und was ist mit ihm? Keine Ahnung. And the winning film is Farragut Forward. Makeup can make or break immersion in a science fiction. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber auch das hammergeilste Make-up gewesen, was ich jemals in einem Fanfilm gesehen habe. Alter, das hatte schon Star Trek-Niveau. Setting, and in Farragut Forward it was Film- und Serienniveau. Ne? nothing short of exceptional. From the strikingly authentic Klingons to other alien species and the conceiving portrayal of wounded Starfleet personnel, the makeup work added depth, realism and grit to every scene. It wasn't just about looking good, it was about enhancing character tone and believability. The level of craftsmanship and attention to detail clearly put Farragut Forward ahead of the pack, demonstrating a mastery of both prosthetics and practical effects. This award recognises a team that truly brought the Star Trek universe to life through its artistry. The power of music. Hook us in, captivate us, excite us, and don't rely on the canon catalogue all the time. The nominees for Best Music are C.S. Waterson, Deception 3. Ja. Kann ich verstehen. You know, Miller, I never really liked you anyway. But thank you for being the perfect scapegoat. Jed T.E. Rhodes, Joint Action.
They did it, sir. Hostiles Ich finde, disabled. nee, das hat mir nicht gefallen, also das war nichts für mich. See if you can lend a hand. Chris Krosnowski, Sleeping Dragon. Expected rendezvous with the Magnetar in 11 minutes. Magnetar is highly unstable. It won't take as much antimatter as I had calculated. Take that as a warning, Captain. Die Musik war gut, die war richtig, die war on point. Maintain full power to shields. Maneuvering thrusters non-functional. Sensors are intermittently offline and unreliable. Higher logic functions are impeded. Thomas Heuber, Starfleet Legends Act 3. Ja, da bin ich schon eher dabei. Aber da bin ich auch voreingenommen, also von daher ist es okay. And the winner for Best Music at the 2025 Trekzone Sleeping Film Dragon, Awards is Chris Krosnowski for Sleeping Dragon. Chris's score for Sleeping Dragon was more than just background. It was vital. It was a vital emotional thread woven through the entire film. His compositions elevated every scene, enhancing the tension, drama, and emotional resonance without ever overwhelming the narrative. Each cue was thoughtfully crafted to reflect the story's tone, with seamless integration between music and on-screen action. From the quiet, contemplative moments to the sweeping high-stakes sequences, Krosnowski's music guided the audience's emotional journey and strengthened the film's overall impact. It was a perfect marriage of sound and storytelling, a score that truly served the story. Well, it's not about the budget, but about the look. Has the winner tried their best? Can we imagine these might be in canon? The film nominees for Best Costumes are... With no honor. Farragut Ford. Tells me Oh, there's das more kann to ich you than verstehen, we die were sehen taught. gut aus, die Kostüme. What are you trying to tell me? Your ship is here. Now your crew will die. Protector's Toll. Well, perhaps you'll surrender to us. Screen off. Starfleet Legends Act 3. The third option. Směna Alfa se hlásí do služby, kapitáne. Kde je poručík Garfield? And the winner for Best Costumes is the third option. Costume design is a vital part of storytelling, and in a year where all the nominees showcased impressive craftsmanship, the third option stood out for how effectively its costumes complemented the narrative and enhanced the film's visual appeal. With strong competition, especially from Farragut Ford, which had also earned recognition in this area. The pressure was on for mentioning Trekkie Mentions and myself, but the third option delivered uniforms and wardrobe choices that not only respected Star Trek's legacy, but also felt crisp, polished, and cinematically striking. The costumes didn't just blend into the background, they helped define characters, elevate scenes, and immerse viewers in the world of the film. This award celebrates the care and attention to detail that made the third option a visual standout in 2025. Telling the story without standing out. Perhaps it's the hero ship, perhaps it's just a moment of brilliance. The films nominated for Best Visual Effects this year are... I'm not seeing anything. Assault on Pax 12. We gotta get out of here. No argument from me, Doctor. Assault to Sagittarius. Please work. Assault to Sagittarius. Deception 3.
Initiating status report. Almost ready, Captain. Just a few moments long. How are the Klingons doing? Not well, Captain. Engineering, we need warp power. Warp power back online, Captain. Helm, intercept that warbird. Farragut forward. Der war gut. Return fire! No. My lord! We must return fire or be destroyed! Starfleet Legends, Act 3. Herrlich. Zurück. Now vote for Best Visual Effects of 2024-25. Farragut forward. Farragut forward. They raised the bar for visual effects in fan filmmaking this year. The attention to detail, technical execution. Höher gelegt? Alter Vater, die haben die Messlatte so hochgelegt, so hoch liegt sie in Hollywoods. Especially the disintegration of that. So hoch lag sie Ende der 90er in Hollywood. Klingon. And creative use of effects showcased a team that truly understood how to bring cinematic spectacle to the fan film space. From space battles to ship interiors and beyond, every scene was crafted with precision. Not just to look impressive, but to serve the viewer and immerse the viewer. The production team clearly invested significant time, talent and resources into their visual effects work, and the result was nothing short of stunning. Their ability to push the boundaries of what's possible in fan films made Farragut Forward a clear and deserving winner for Best Visual Effects in 2025. Moving right along, no time to waste. Hook us in, make us want to watch the full fan film, use the best trailer tactics from decades of cinema. These are the nominees for Best Trailer. While being alive. Being Enterprise, The Wither and Resurgence Rise. The deadliest terrain in our universe. Der ist gut. Captain Simeon's First Command. Claimed this planet for the Romulan Star Empire. An ape stole my starship command. I'm concerned about it. Or is it because Der Film rauskommt, der kann nur geil werden. an ape, sir? Constitution. The Final Mission.
And the best trailer, in our opinion, hier wüsste ich's nicht. The Final Mission. Trailers are meant to spark curiosity, stir emotion, and leave viewers wanting more. The Final Mission delivered that in spades. While all 4 nominated trailers had their own strengths, from the intriguing backstory behind Captain Simeon's first command to the ambitious continuation in Constitution and the distinct style of being Enterprise, The Final Mission stood out for its pacing, tone, and ability to build anticipation. It offered just enough without revealing too much, drawing viewers in with atmosphere, tension, and emotional weight. It left us eager to see what comes next, and that's exactly what a great trailer should do, making it the standout choice for 2025. Original, unique, interesting. Make us feel like there is no timer bar on this video. The nominees for Best Story are Deception 3. You lie! We'll demand compensation for this Federation blatant and dishonorable attack on our capital! Ambassador, as we mentioned time and time again, the Federation have no involvement. We know what your plot is. Your Federation has constantly been undermining the Klingon Empire since we signed the Chemical Accord. Ambassador, I can assure you there is no conspiracy against the Klingon Empire. We are all friends here. Friends? You are nothing but puppet strings being held by Federation allies. You should know your place. Ambassador, we should end this here and come back to this discussion in the morning. A recess would be acceptable. Well, that went smoothly. Indeed. I believe we could all do with some rest. We will come back to this in the morning when we have cleared our minds. Falcons do not need rest. However, meditation would prove useful. Miller, please escort the ambassador to her quarters. Protector's Toll. A high priority message from Starfleet. On screen. I hate to do this to you, Captain, but we have intelligence that a Corsarian vessel has been spotted by an observation station in your sector. Pirates. Thanks for the heads up. We'll keep an eye out for them. The situation is more severe than you think. How so? Intelligence isn't clear. What we do know is that this Corsarian vessel managed to destroy 2 Federation ships. The transmission we received just before the ships were destroyed indicate that they have acquired a new weapon of some sort. A very deadly one. Any idea where they got it from? It doesn't appear to be like any weapon system we know about. Take a look. Starbase 211, there was just a... The Corsarians were just there. Our ship is immobile. Weapons have been neutralized. They can't... That's all we got from the Vanguard. The Corsarians must be stopped at all costs, no matter what. Raiders of the Lost Trek. Indy, I found something. Let's see. These fossils are millions of years old. This doesn't belong here. Do you recognize the symbol from any other civilization? No, I don't. But I know someone who might. Can he keep it quiet? Yes. He owes me. He'll keep it quiet. I know how this goes. Digging up dinosaur bones. Somebody finds out we discovered something that has no earthly reason to be here. They'll start asking questions. You worry too much, Indy. An artifact like this buried here is no accident. I wonder where it may take us. An interesting story, but this doesn't belong here. So where did it come from? The third option. Kapitáne, je čas. Podle údajů senzorů dojde k erupci za 70 vteřin. Děkuji, poručíku Otárie. Skenery na maximum. Rozkaz.
Snímání stabilní. Vzdálenost 50 000 kilometrů. Pane, doporučuji stáhnout se alespoň na 100 000. Vějíř může vyvolat silný E-impuls. Naše systémy... Jsou dostatečně chráněné štíty. Jen klid, komandére. Tuhle příležitost nesmíme propást. Vše je potřeba důkladně zaznamenat. 30 vteřin. Aaroné, víte, že jsem vaše rozhodnutí nikdy nezpochybnila. Vážně, ani jednou. Ale tentokrát... Ještě 20 vteřin. Erin, co se děje? Ještě jsem vás neviděl takhle nervózní. Tohle je unikátní příležitost. Píšeme tu dějiny astronomie. Tak se v klidu posaďte a vychutnávejte kouzlo okamžiku. And the winner for Best Story is Deception 3. This year's storytelling category was filled with... Die waren alle ziemlich stark vom Storytelling her. Aber die hier ist wohl die emotionalste, gerade die Szene, die man da gerade sieht. Das ist der Hammer. Aber die anderen waren auch wahnsinnig geil. Also wie gesagt, die hängen hier ziemlich dicht beieinander. Also das wäre mir schwer gefallen. Imaginative and thought-provoking narratives. Each nominee brought something special. Raiders of the Lost Trek offered a clever and seamless fusion of two iconic universes. The third option challenged expectations with a bold moral dilemma, and Protector's Toll delivered emotional weight through a heartbreaking family decision. But it was Deception 3 that emerged as the most gripping of them all, a true masterclass in the art of misdirection and surprise, with layers of intrigue, unexpected twists, and a cleverly constructed narrative. The film kept viewers guessing right until the end. Its ability to weave complexity into a concise format made it a standout, earning Deception 3 the award for Best Story in 2025. I was ahead of the order here. Working with what you have to get the actors, the story, everything to sing together, the nominees for Best Director are Leo Tierney, Deception 3. Frequency to the Klingons. Captain, you are holding our ambassador without cause. Release him now or fear our wrath. I can't do that, Captain. Your ambassador is a suspect and currently under investigation. Our ambassador is protected by the Kittimer Accords. Release him now. I will, after our investigation has been completed. We will not ask again. No. Bah, Vinesh. Shield down to 92%. Shall we return fire? No, I will not be responsible for starting a war. You have 1 hour to release our ambassador. If not, treaty or no treaty, you will be choking on the darkness of space. Johnny K. Farragut Ford. Captain on bridge. As you were. The center seat suits you. Just keeping it warm for Captain Carter. Don't you mean Admiral Carter? Let's not get ahead of ourselves. Lieutenant, show me the data. The signal that I was requested to track is here, in a region of space known as the Shackleton Expanse. What do we know about it? Very little. Mostly devoid of habitable planets, and the planets that are capable of supporting life are quite inhospitable. A haven for marauders and pirates. Many of the vessels that entered the Expanse are never heard from again. Bermuda Triangle. I'm not familiar with that type of triangle. Chelsea L. Boston and Randall Landers, Protector's Toll. Course and speed. Camouflage. Captain, I suggest we... Shields. Evasive action. Red alert. Locking on the enemy target. Return fire. Phasers and photon torpedoes. Photon torpedoes away, phasers fired. Salandra. Hail Starbase 211.
Request emergency support from all available vessels. Aye, sir. Jan Sokar Kraki, the third option. Hlášení? E-impuls vyřadil většinu systémů, včetně jištění. Magnetické pole kolem antihmoty se hroutí. Nemůžu nic dělat. Nozový postup. Vystřelte warp jádro. Zkouším to. Bez účinků. Počítač jako by se zbláznil. Tohle nikdo nedá včas dohromady. Skončíme rozptýlení po okolních soustavách. And the winner for Best Director at the 2025 Trekzone Fan Film Awards is Chelsea L. Boston and Randall Landers for Protector's Toll. Directing a story that moves seamlessly between past and present is no easy task, but Chelsea and Randy pulled it off with skill and clarity in Protector's Toll. Their direction kept the emotional thread intact across timelines while steadily increasing the tension and stakes of the story. The pair demonstrated a strong sense of pacing, visual storytelling, and character development, guiding the audience through a layered narrative without confusion. Genau so nähern das. Well, their ability to balance character-driven moments with dramatic tension made the film... I've skipped the auto cue again. Their ability to balance character-driven moments with dramatic tension made the film both compelling and memorable, earning them this well-deserved recognition. There's an extra paragraph, Matty. You've just got to wait. All right, let's move on to Best Actor. Hitting it out of the park. They may not be a trained actor, but they've got passion, drive and determination. The nominees for Best Actor are... Lieutenant? James Sygrove as Commander Stoven, Deception 3. Das kann ich verstehen. Right. He's received a severe trauma to the base of the skull. And someone's taken the bat left. It's probably your Romulan spy. I'll go and inform the captain. Commander, I never told you about the Romulan spy. You know, Miller, I never really liked you anyway. But thank you for being the perfect scapegoat. Tschüss. Miller to Bridge. Bridge here. What is it, Lieutenant? Miller, stop. I found out who murdered the ambassador. Miller, I am warning you. Lower the force field now. That's an order. It's Stoven. He's a Romulan spy. What? That was a mistake, Miller. You got careless, Commander. You should never have mentioned a Romulan spy. Seems like I'm not the only one with a loose tongue, it seems. Lieutenant Miller, I want you to arrest Commander Stoven and place him in the brig, pending an inquiry. Understood, Ma'am. Computer, activate Stoven Protocol 24601. Enable. John Broughton as Carter, Farragut Ford. That went well. I've been in that booth 4 times now. I don't think I'll last another. Don't worry. We're not gonna stay here long enough to find out. Prescott murdered those 2 ensigns. Why are we still alive? I don't know. I don't know. So much for your promotion and my retirement. Retirement? You're not retiring. I swear to you, we're not finished yet. You have a plan?
Always have a plan. Tuck Stevens as Captain Timothy Harper, Sleeping Dragon. Captain here, Doctor. We finished our launch preparations, Captain. Cadmus requests departure clearance, sir. Permission granted. Godspeed, Cadmus. Time until Cadmus reaches the Magnetar. 48 minutes, sir. Personal log. The Cadmus is en route to its fate, its destiny, its destruction. Deimos is maintaining a parallel course to monitor its mission. If necessary, if the Cadmus fails in its attempt, I am prepared to attempt the same maneuver with the Deimos. We cannot afford to allow the Magnetar to destroy our galaxy. Marcus Benaward as Captain Pike, Starfleet Legends, Act 3. Da haben sie aber auch nur die Guten rausgesucht. And the winner of Best Actor at the 2025 Trekzone Fan Film Awards, he has been nominated probably, I think it's every year since we started doing these awards in various categories. Where in the beginning there we had the Best Reimagined Character, but he finally gets the win. Mentioning Trekkie Mentions and I both agree that he has hit it out of the park, especially this year. The winner is Marcus Benaward as Captain Pike, Starfleet Legends, Act 3. In a highly competitive category this year. Benaward rose to the top with his commanding and emotionally resonant portrayal of Captain Pike. Building on previous performances, Benaward delivered a character who was not only a strong leader, but also deeply human, a man torn between duty, destiny, and the burdens of command. His nuanced delivery, presence on screen, and ability to convey layered emotion without sacrificing the integrity of the role helped anchor the entire production. His portrayal brought gravitas and heart to the fan film, and this performance was a clear standout among a field of talented nominees. Congratulations, Marcus. Hitting it out of the park. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Und verdammte Scheiße, hattest du Konkurrenten. Meine Fresse. Magnus, das war cool. Aber deine Konkurrenz war auch nicht gerade schlecht. They may not be a trained actress, but they've got passion, drive and determination. The nominees for Best Actress are Marie-Claire McLean as Captain Castile, Deception 3. Doctor in a sick bay in an attempt to hide evidence that might implicate him in the murder of the Vulcan ambassador. Where's Stoven now? What was that? Reading a shuttle exiting the launch tanks and heading away at high impulse. That's got to be Stoven. Head after him. I can't, ma'am. Most systems are still down. Until we get the warp coil back online, we're dead in the water. Get me the Klingons. Yes, ma'am. So, finally decided to release our ambassador. Or do you need more persuasion from our disruptors? Romulans, Captain. Romulans are responsible for the murder of our ambassador, and most likely the terrorist attack on your homeworld too. You have proof of this? The proof is currently leaving the system in a shuttle. My former first officer, he's a Romulan spy. The Romulans will rue the day they threatened to might our empire. We want him back alive, Captain, to stand trial for his crimes against all races. Engineering, I need that warp core back online, now. Kimberly Wyatt is Captain Eva Privet, Night Shift. It's not a delivery ship. It is a Constellation-class starship commissioned in 2284. This class starship served Starfleet in the exploration of deep space
but also scientific research. And yes, even the transportation of goods, personnel to colony planets and outlying systems. Set phasers to stun and keep them at the ready. Madeline as Captain Victoria Jarvis, Odyssey through the unknown. Beyond its atmosphere. We're in uncharted territory. Der war absolut abgespaced, der Film, aber kann ich auch empfehlen. Captain! Wenn man Verrücktheiten mag, ist man da genau richtig. The ground! It's moving! Donna Cheney as Dr. Sarah Perry, Sleeping Dragon. Sagittarius A. The supermassive black hole at the center of the galaxy. Radiation and gravitic disturbances are so great as to make it the single most dangerous astrogational hazard known. It is also known by the apt moniker, the Sleeping Dragon. Why is that? Because every couple of million years, it spews out a plume of hot gases that destroys life on every habitable planet from 200 to 20,000 light years away. Are we due for such an outburst? Unlikely, Captain. Current projections suggest stability for the next 3,000 years. And under normal circumstances, those projections would be correct. And the winner for Best Actress is Marie-Claire Donna Cheney as Dr. Sarah Perry, Sleeping Dragon. Donna's performance as Sarah Perry stood out for its emotional depth and quiet strength. Portraying a dying scientist faced with the ultimate sacrifice, Cheney brought a grounded humanity to a role that could have easily tipped into melodrama. Her portrayal was nuanced, convincing, and deeply affecting, capturing the internal conflict of a character balancing personal fear with the weight of galactic responsibility. In Sleeping Dragon, Cheney doesn't just act, she embodies the spirit of Star Trek: courage, selflessness, and hope. This award recognises her ability to elevate the story and leave a lasting impression. Under 20 minutes. 2 categories to go. Stick with us. Under 20 minutes. These are the short fan films we reckon hit the spot this year. Sensors say we're all alone out here, Captain. If the vessel's cloaked, we may not sense them. Assault on Pax 12. Red alert, shields to maximum. Enemy ship decloaking, Captain. On screen. A most unique design. Configurations unknown, Captain. A similar vessel was recently encountered by the Tristan near the Snake Nebula in the Ophiuchus sector. The alien ship was sending out a distress beacon, but attacked the Tristan when it responded. The Tristan's universal translator could not identify or translate their messages. Their language showed no similarity to any known language or construct. The enemy vessel was destroyed after lengthy combat. That's a big ship. I have never seen anything like that. Helm, keep us between them and the planet. Keep us in transporter range until the landing party is recovered. Yes, Captain. All sections, security check in progress. Report. I've tried all frequencies, sir. Same as before. Either they can't understand us or they're ignoring us. Section to bridge, negative. I think that answers that. Continue hailing them. Deception 3. Kutia, Billy Godato, Ugam Balagot, Bish, Ugamo, Gio. Zasagobea, Jojobeja, Besha Gole Kui, Balagoe, Balakatoi, Io, Bo, Pia Baja, Balagodore.
Starfleet intelligence believe there are 6 Klingons dead, 12 more critically injured, and a large portion of the council chamber devastated in the blast. Calming the Klingons down in these negotiations will require considerable effort. It sounds like you've got a hard job ahead of you, Ambassador. I don't envy you. Indeed, the Klingons are very angry. When are the Klingons not angry? Do they still believe it was the Federation that orchestrated the attack? Unfortunately, yes. Evidence at the scene shows traces of Starfleet equipment. So despite the Federation denying such an attack, the Klingons are blaming us. Well, the Longshanks is here to aid you in whatever way we can to help keep the peace. Thank you, Captain. I appreciate the help. Raiders of the Lost Trek. That mass doesn't match how you feel. It's quite heavy. If the mass doesn't match the weight, what does that say about the material? I don't see anything quite like this on the periodic table. Watch this. Magnetic. This is very interesting. Interesting. Where did you find this? Me and Sala dug it up in the desert. It was right next to some dinosaur bones. You joking with me? If I was joking, you'd know it. You say you found this? With the dinosaur bone? Trust me. You're kidding at this point. We didn't have this 65 years ago. Come on now. I'm not kidding. We were on an archaeological dig, dinosaur bones, and that was mixed in with them. I can't believe this. Electronic? You're kidding me. We don't even have stuff like that now. This is interesting. So there's only a couple possibilities here. Either somebody put it there, or it was there to begin with. All right, Professor. What do you think? Be careful what you tell about this. Someone might want to get it from you. Oh, you go to sleep now. The third option. Kapitáne, je čas. Podle údajů senzorů dojde k erupci za 70 vteřin. Děkuji, poručíku Otárie. Skenery na maximum. Rozkaz. Snímání stabilní. Vzdálenost 50 000 kilometrů. Pane, doporučuji stáhnout se alespoň na 100 000. Vějíř může vyvolat silný E-impuls. Naše systémy... Jsou dostatečně chráněné štíty. Jen klid, komandére. Tuhle příležitost nesmíme propást. Vše je potřeba důkladně zaznamenat. 30 vteřin. Arone, víte, že jsem vaše rozhodnutí nikdy nezpochybnila. Vážně, ani jednou. Ale tentokrát... Ještě 20 vteřin. Erin, co se děje? Ještě jsem vás neviděl takhle nervózní. Tohle je unikátní příležitost. Píšeme tu dějiny astronomie. Tak se v klidu posaďte a vychutnávejte kouzlo okamžiku. And the winner for Best Short Fan Film is... Deception 3. Deception 3. This one was incredible. This year's short fan film category featured 4 distinct and engaging entries, each offering something unique from style and tone to character and story. Among them, Deception 3 stood out for its polished production, strong performances, and the way it expanded its story universe with fresh developments and deeper character moments. Despite its shorter runtime, the film packed in tension, intrigue, and emotional stakes,
all delivered with skill and confidence. The pacing was sharp, the storytelling compelling, and the acting brought a real sense of authenticity. Deception 3 showed just how powerful a short fan film can be, proving you can do things in that short time frame, making it our clear choice for 2025. All right, well, need to get our graphics back up so that I can tell you about our next category, our second last one actually. Over 20 minutes, these are the fan films we reckon hit the spot this year. Farragut forward. Farragut forward. Wer den noch nicht gesehen hat, ab sofort auf YouTube und den Film anschauen. Das Ding ist ein Muss, Punkt. Das gilt auch für alle nachfolgenden Nominierten. Report. We have reached the planet, my lord. Here, old friend, our destiny awaits. And what of our guests? The humans are proving to be more resilient than expected. The problem with Klingons is you fail to appreciate the stubbornness of humans. After a certain point, all the pain and suffering just makes them grow stronger. When that happens, you need to take a different tactic. Do not tell me how. Never forget what I have done for you. I could have left you and your crew to rot in that Romulan prison. My lord, a ship approaches the Expanse. Federation cruiser. Show me. Now I'll show you how to handle humans. Engage the cloaking device. Show it, Chata. Protector's toll. To ours, almost like it's matching our course and speed. Camouflage. Captain, I suggest we... Shields, evasive action, red alert. Locking on the enemy target. Return fire. Phasers and photon torpedoes. Photon torpedoes away, phasers fired. Solandra, Air Starbase 211. Request emergency support from all available vessels. Aye, sir. Captain, all frequencies are being jammed. Damn it. Keep trying, Solandra. Helm, why haven't we taken evasive action? Unknown, sir. We're just not moving. Engines are being neutralized by some sort of stasis field. Attempting to analyze the stasis field. It appears to be similar to a Klingon weapon developed 50 years ago. But the asteroid camouflage technology is unknown. Weapons are now ineffective as well. Photons are just bouncing off whatever they're using for deflectors, and our phasers are just being absorbed into the stasis field. Their forward port shields seem to be magnified in comparison to the starboard fields. Sleeping Dragon. Gentle beings. Sagittarius A. The supermassive black hole at the center of the galaxy. Radiation and gravitic disturbances. Den hier mag ich, dass sie so ihren eigenen Weg gehen, durch die eigene Uniformgestaltung, durch die Individualität, die Kreativität, die sie an den Tag legen. Das ist der reine Wahnsinn. Dazu, zu denen zählt ja auch das, was ihr da gerade davor gesehen habt. Ne? Also die arbeiten da alle am selben Set und jeder spielt mal jede Rolle. Das ist so schön. Das ist so geil und einfach toll. Are so great as to make it the single most dangerous astrogational hazard known. It is also known by the apt moniker, the Sleeping Dragon. Why is that? Because
every couple of million years, it spews out a plume of hot gases that destroys life on every habitable planet from 200 to 20,000 light years away. Are we due for such an outburst? Unlikely, Captain. Current projections suggest stability for the next 3,000 years. And under normal circumstances, those projections would be correct. Normal. And thereby hangs the tale. And it's quite the tale, Doctor. Do tell. Dr. Perry happens to have spent her entire life making this sort of unfounded, unsubstantiated prediction. And these grandiose plans to stop the end of the galaxy as we know it. Gentlemen. It's all right, Captain. I've heard this sort of criticism ever since I began preparing for this type of disaster. Starfleet Legends, Act 3. Falls ihr euch Starfleet Legends noch nicht angeguckt habt, guckt euch nicht nur Akt 3 an, guckt euch dort die anderen Teile an. Da kann man nämlich, wenn man es alle drei hintereinander wegguckt, was gut geht, dauert ein bisschen, aber geht gut, dann sieht man eine kontinuierliche Verbesserung. Das ist noch viel geiler. And this is the big one. This is what we all came for. 13 categories, 52 nominees. The winner for Best Fan Film is Starfleet Legends Act 3. Now, choosing a winner in this category was no easy task. It hasn't been for the 4 years that we've been running these awards. But mentioning Trekkie Mentions and I both agree that there are always 4 standout entries, each offering unique strengths and high production values. The decision came down to storytelling, execution, and impact. Starfleet Legends Act 3 delivered a powerful and satisfying conclusion to its trilogy, demonstrating growth in every aspect of fan filmmaking, from performance and direction to visuals and pacing. The film honoured what came before while raising the stakes, delivering a finale that was emotionally grounded and narratively fulfilling. Its ambition was matched by its execution, and for that, Starfleet Legends Act 3 earns the title of Best Fan Film for 2025. Bevor es jetzt hier weitergeht, Gratulation an alle, die daran beteiligt waren. Aber ihr habt aber auch verdammt harte Gegner hier gehabt, ne? Also, die waren alle nicht schlecht. Now, while every category today has been decided by mentioning Trekkie Mentions and myself, this next one is different because you decided the winner. The most popular fan film category is Where the Fans Take the Helm. Debuting last year, it's an effort for us to involve the Star Trek fan film community. It's about the stories that resonated, the characters that connected, and the productions that sparked conversations, shares, rewatches, and maybe even a few debates online.
These are the fan films that made an impact far beyond their runtime. The ones that got us talking, theorising and hitting that play button one more time. So let's find out which fan film captured the hearts of the Trekzone audience in 2025. With hundreds of votes cast and fan support from across the galaxy, from 5 to 2, our top contenders. Well, not necessarily from 5 to 2. Here's our top 4 contenders. They are Sweet Oblivion, Assault on Pax 12, Starfleet Legends, Act 3, and Farragut Ford. That is in no particular order. But there can only be one winner, and that winner of the most popular fan film at the 2025 Trekzone Fan Film Awards is Sweet Oblivion. Congratulations. Your Glückwunsch. Super. Den kann ich auch empfehlen. Die machen allgemein ziemlich geile Fanfilme. FS-Film, guckt's euch an. Die haben wunderbare Fanfilme. Ist auf Tschechisch absolut okay. Kommen ja schließlich aus dem Land, die Jungs und Mädels. Aber die haben Storys, die sind so geil. Und ihre Brücke, die müsst ihr mal beobachten, den Hintergrund. Die Monitore, das sind Monitore. Das sind keine Tapeten, die man aufgeklebt hat, von hinten beleuchtet oder so. Das sind verfuckte Monitore. Ich bin so neidisch auf die. Film didn't just entertain, it connected. The fans spoke and they chose you. And that brings us to the end of the 2025 Trekzone Fan Film Awards, presented by mentioning Trekkie Mentions. What a journey. Warp speed, photon torpedoes, twists, turns, and a whole lot of talent on display. Congratulations to Potemkin Pictures, taking out 4 gongs this year. Farragut Ford with 2, Deception 3 with 2, and Starfleet Legends Act 3 with 2 as well. To all our nominees and winners, congratulations. Whether you won a category or not, it is a thrill to see so many great fan films out there in our niche of a niche. Whether you took home an award or not, your work lit up our screens and reminded us why this community is so special. Fan filmmaking isn't easy. It takes long hours, tight budgets, endless revisions, and a love for storytelling that goes beyond accolades. You all showed what's possible when creativity and passion lead the way. This year's entries proved that Star Trek is more than just a franchise. It's a living, breathing galaxy of ideas, kept alive by fans who refuse to let the final frontier fade. You've honoured Gene Roddenberry's vision, challenged it and evolved it exactly as it should be. To everyone who joined us on this live stream, thank you for watching, commenting, supporting and sharing. Please continue to do so. The beauty about YouTube live streams is that they're available forever. And if you're sitting at home with a half-written script, an old uniform in the closet and a dream, maybe next year your name will be called. Until then, stay creative, stay curious, and as always, live long and prosper. Daily science and space stories with an Aussie flair, plus a deep dive into the science or space headline of the week, and the occasional science fiction podcast. Like, follow and subscribe for more. Membership available to help us do more, the trek.zone/support. This has been the winners announced, a live Trekzone conversation presentation, the 2025 Trekzone Fan Film Awards, celebrating our 22nd anniversary and the 6th birthday of Ahsoka. Das war's. Das war der Trekzone Media Fanfilm Award. Und, ja. Ach, nicht schon wieder. Das hier glaube ich doch wohl nicht. Also, das war der Trekzone Media Fanfilm Award. Und ich muss ganz ehrlich sagen, geiler geht schon gar nicht mehr, oder? Das hier ist die wahre Pracht gewesen. Was ist hier gerade los? Wenn mein Aquamodus aktiv ist, warum tust du nichts? Warum ist diese gequirlte Karrenscheiße immer noch da?
Na, verschwinde da. Und weg damit. Das ist aber nicht wahr. Na also, ja so und nicht anders. Oma ist das Fenster jetzt zu. Da, meine Füße. Entschuldigung, ich hatte hier gerade jemanden, der ein bisschen Müll posten musste. Den musste ich gerade mal eben verdockern. Also, und das war der Trekzone Media Fanfilm Awards. Gratulation an alle, die was bekommen haben, sozusagen. An alle Gewinner. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ein paar sehr schöne Filmchen dabei. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt den besten Fanfilm an. Den von den langen. Ich liebe sowas. Das hier ist Peak. Ja, also ein paar Entscheidungen finde ich gut, ein paar Entscheidungen wäre ich anders angegangen, aber das liegt halt daran, dass ich so ein bisschen ich komme nicht drauf. Mein Hirn hat einen Hänger. Naja, ich bin halt ein bisschen auf die Deutschen geeicht. Dann wollen wir mal schauen, ja. Da haben wir Act 3. Ganz ruhig, bevor wir hier anfangen. Ganz ruhig. Untertitel brauchen wir hier nicht, ist schließlich unsere Sprache. 1080p kriegen wir hin, also live. Und Action. Mach! Klingon, mach! Wo? Nein, wart! Perus! Klingon, mach! Klingon, mach! Der Weltraum. Der
letzte große Herausforderung. Viele haben sich ihr gestellt. Viele sind gescheitert. Wer sie gemeistert hat, wurde zum Helden. Und manche wurden zu Legenden. Wir erreichen unser Ziel. Das Signal des Obelisken ist auf den dritten Planeten des vor uns liegenden Sonnensystems gerichtet. Bringen Sie uns unter Warp und schwenken Sie in einen Standardorbit ein. Commander, im Orbit des Planeten befindet sich ein klingonisches Schlachtschiff mit aktivierten Waffensystemen. Es sieht so aus, als hätten sie den Planeten unter Feuer genommen. Ich erkenne massive Schäden auf der Planetenoberfläche. Verdammt, das haben wir jetzt noch gebraucht. Mr. Lafleur, scannen Sie das Zielgebiet der Klingonen. Ich will wissen, auf was die geschossen haben. Gelber Alarm. Schilde hoch. Mr. Tomba, bringen Sie uns auf 15 Kilometer an die Klingonen ran. Aber schön langsam und friedlich. Einen Kanal öffnen. Die Klingonen rufen uns bereits, Commander. Na schön, dann wollen wir mal. Auf den Schirm. Hier spricht Commander Charlotte May vom Föderationsraumschiff Constitution. Ich bin Commander Koch vom Klingonischen Imperium. Wir sind auf diesem Planeten, um eine Mission zu erfüllen. Stören Sie uns nicht, Föderationsraumschiff. Wir werden dies als kriegerischen Akt betrachten. Gott, Ende. Ach, die schöne Hochnäsigkeit. Netter Kerl. Ja, viel zu sagen hat er uns ja nicht. Commander, ich habe im Zielgebiet mehrere klingonische Lebenszeichen entdeckt. Und ein menschliches. Transporterraum, Sie erhalten von der Brücke Koordinaten auf dem vor uns liegenden Planeten. Beamen Sie die betreffende Person umgehend an Bord. Wir senken dafür kurz die Schilde. Brücke Ende. Ohne zu wissen, wer es ist? Es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht einer unserer Vermissten ist. Aber zur Sicherheit, Lieutenant Tomba, gehen Sie mit einem Team in den Transporterraum und begrüßen Sie unseren Gast. Ein Kommando. Sicherheitsteam zu Transporterraum 2. Also das letzte Mal, dass ich unter so viel Trümmern lag, da war ich Mitte 20 sturzbetrunken und wusste nicht mehr, wo ich war.
Garth, kommen Sie zu sich. Garth. Chris? Mein Kopf. Was ist passiert? Die Celine werden angegriffen. Angegriffen? Von wem? Ich weiß es nicht sicher, aber ich schätze, es sind alte Freunde von uns. Die Klingonen. Ich schätze schon. Können Sie aufstehen? Ich werde es versuchen. Kommen Sie. Oh, mein Kopf. Oh. Und was ist mit ihm? Keine Ahnung. Er steht schon so da, seitdem die Klingonen angefangen haben, die Zitadelle zu beschießen. Hat sich seitdem kein Millimeter bewegt. Ansprechbar scheint er auch nicht zu sein. Die Angreifer dringen in die Zitadelle ein. Sie sind darauf aus, uns zu schaden. Kommodor auf der Brücke. Danke fürs Raushauen, XO. War eine enge Kiste. Bericht. Haben die Klingonen mit Ihnen gesprochen? Nur die üblichen Nettigkeiten, Skipper. Nichts über Ihr Vorhaben oder Ihre Motive. Ich habe da so meine Vermutung. Moran Kanal zu den Klingonen öffnen. Grußfrequenzen offen, Kommodor. Hier spricht Commodore Robert T. April. Sie sind im Begriff, die Überreste einer vernunftbegabten Spezies auszulöschen. Ich werde das nicht zulassen. Was auch immer der Grund für Ihren Angriff sein mag, ich bin sicher, dass wir einen Weg finden, in Dialog zu treten. Mit Ihnen und den Bewohnern dieses Planeten. Das sieht Ihnen ähnlich, Sternflotte. Dialog, Verhandlungen, Kompromisse, Frieden. Ich will Ihnen etwas sagen, Commodore April. Wir sind Klingonen. Wir tun, was Klingonen tun. Die Bewohner dieses Planeten haben uns provoziert. Sie haben klingonische Krieger entführt. Und wer weiß, was für Abscheulichkeiten an ihnen begangen. Mit solchen Wesen führen wir keinen Dialog. Wir jagen sie, spüren sie auf und vernichten sie. Das ist unser Weg. Kommen Sie uns dabei nicht in die Quere. Die Bewohner dieses Planeten haben mit uns das Gleiche getan wie vermutlich mit Ihren Leuten. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Sie sind sich nicht bewusst, falsch gehandelt zu haben. Ihre Wertmaßstäbe interessieren mich nicht. Wir betrachten diese Wesen als unsere Feinde. Und ich denke, Sie werden sich erinnern, wie wir mit unseren Feinden umspringen. Nur zu gut. Und deshalb wiederhole ich. Beenden Sie Ihren Angriff. Oder ich tue es. Dieser Tag wird besser als erwartet. Statt einer langweiligen Strafexpedition ein Gefecht mit einem mächtigen Schlachtschiff der Reaktion.
Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt. Ich bin ein nicht zu unterschätzender Gegner, ungeschlagen in unzähligen Schlachten. Sie gelten in Ihrer Flotte als großer Entdecker, Commodore Robert T. April, aber Sie sind kein Gas von Isa. An die gesamte Besatzung, hier spricht der Commodore. Wir sind im Begriff, in Kampfhandlungen mit einem klingonischen Kreuzer zu treten. Es geht um nichts weniger als die Rettung eines gesamten Planeten und dem, was von einer einstmals großen Zivilisation noch übrig ist. Dies ist ein hehres Ziel, welches in direktem Einklang mit den Werten unserer Föderation steht. Die Klingonen werden kämpfen wie die Teufel. Aber ich weiß, sie alle werden ihr Bestes geben. Sie alle, wie auch die Constitution, gehören zum Besten, was die Sternenflotte zu bieten hat. Zeigen wir es ihnen. Alarmstufe Rot, Kampfstation besetzt. Krankenstation. Pool hier. Wir sind im Begriff, uns mit den Klingonen anzulegen. Mach die Krankenstation klar. Ich fürchte, du wirst eine Menge Arbeit bekommen. Verstanden. Pass auf dich auf, Robert. Ich passe auf uns alle auf. Brücke Ende. Die Heimstatt ist verloren. Es sind nicht genug Krieger übrig, um die Angreifer abzuwehren. Wir müssen handeln. Direkter Treffer. Schilde auf 92%. Jackson, dieser Stabilisator hat sich schon wieder gelöst. Versuchen Sie ihn wieder ranzubringen. Können wir gerade noch gebrauchen, dass die Kühlung versagt. Brücke, hier Maschinenraum. Ich habe die Übertragungsschaltung notdürftig geflickt. Aber schütteln Sie uns nicht mehr so durch. Das Ding ist so brandgefährlich wie ein Weihnachtsbaum. Kann ich Ihnen nicht versprechen, Tobi. Die heizen uns hier ganz schön ein. XO, bringen Sie uns auf Position 153.4. Angriffsmuster Delta, Phaser auf Ihren Antrieb ausrichten. Kurs liegt an. Wollen wir sie nur manövrierunfähig schießen? Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das hier ohne Blutvergießen zu beenden. Die Klingonen sehen das wohl anders. Position erreicht. Feuer! Was haben Sie vor? Unsere Brut ist nicht mehr sicher. Wir müssen sie von hier fortbringen. Wie? Dafür sind Vorkehrungen getroffen worden. Das ist unbekannt. Weg von hier. Jeder Ort ist besser als hier. Aber wer beschützt sie und wer sorgt für sie? Das sollte ich doch tun! Dafür ist keine Zeit mehr. Jeder Ort ist besser als hier. Halt! Warten Sie! Was zum Teufel? Egal, kommen Sie, wir müssen hier raus. Der Tunnel. Warten Sie, Chris! Wir müssen den Selin helfen! Mit den Klingonen verhandeln! Verhandeln? Garth, wir sind überhaupt nicht in der Position zu verhandeln. Schon gar nicht mit Klingonen. Wenn wir uns hier erwischen, drehen die wahrscheinlich durch. Töten uns und nutzen unsere bloße Anwesenheit hier, um einen neuen Krieg gegen die Föderation zu beginnen. Aber als Captains der Sternenflotte? Gerade als Captains der Sternenflotte müssen wir wissen, wann wir zu kämpfen haben und wann nicht. Und wir haben gelernt, harte Entscheidungen zu treffen. Das schmeckt mir auch nicht, aber wir können den Selin nicht helfen. Wir haben keine Wahl. Sie haben recht. Kommen Sie. Gehen wir.
Virovi, Khadiba! Bukadi Virovi? Givannes, puh! Sie hatten den Auftrag, nach unseren verschwundenen Kriegern zu suchen, gegebenenfalls die Verantwortlichen dafür aufzuspüren und zu bestrafen. Nicht aber einen neuen Krieg gegen die Föderation vor Zaun zu brechen. Wir haben gerade erst einen Krieg gegen sie hinter uns, einen, den wir nicht gewonnen haben. Das Imperium ist geschwächt. Wir hätten der Sternenflotte im Moment nicht viel entgegenzusetzen. Der Friedensvertrag muss respektiert werden. Der Hohe Rat wird... Friedensvertrag ist eine Beleidigung für jeden aufrechten Klingonenkrieger. Und der Hohe Rat ist nicht weiter als eine Bande feiger Verräter des Klingonischen Reichs. Ich werde diese Beleidigung der Föderation und des Sternflottenkommandanten nicht hinnehmen. Fingermach, doch Schatz! Tax, betax, je geeft toch koe. Schilder 40%, halten aber noch. Leite Hilfsenergie zu den Schildern. Skipper, von der Planetenoberfläche steigt ein unbekanntes Fahrzeug auf. Auf den Schirm. Angriff auf die Constitutional Prison. Das ist unser Ziel. Deshalb sind wir hier. Die Klingonen drehen ab. Sie nehmen Kurs auf das fremde Schiff. Was zum Teufel ist das? Ich hab da so eine Ahnung. Das Schiff hat keine Schilde. Die Klingonen können es mit einem Schuss zu Staub zerblasen. XO, Kurs 205.8, Mikrowarpsprung, Schild auf Maximum, Ausführung. Schauerusch. Schönes Blau, ne? Unter der Klassensektion. Zurück.
Bastarde! Gott, sind Sie verrückt geworden? Zurück in Deckung! Chris, ich will nach Hause. Was?
Wir schaffen das schon. Schadensmeldung. Warp- und Impulstriebwerke ausgefallen. Schilde ausgefallen. Lebenserhaltung läuft auf Notenergie. Einige Decks melden schwere Verluste und Verletzte. Dr. Poole hat den Shuttle-Hangar und die Messe in Notlazarett umgewandelt. Kurz gesagt, wir sind ziemlich im Arsch. Waffensysteme? Ein paar Schuss müssten wir noch abgeben können. Nicht genug für Ihre Schilde. Maschinenraum an Brücke. Wir haben hier unten schwere Schäden, multiple Brüche und Plasmalecks. Noch halb die Notkraftfelder und die Schadenskontrollteams sind aktiv. Ich weiß nicht, wie lange ich noch alles zusammenhalten kann. Noch einen Treffer werden wir nicht überstehen. Es ist ein verdammtes Wunder, dass wir noch nicht zu Sternstaub zerfallen sind. Tun Sie, was Sie können. Verschaffen Sie uns irgendwie Zeit. Na, hast du noch eine Idee? Option? Dann kann der uns jetzt also einfach so erledigen. Ich sagte Ihnen doch, ich bin ein nicht zu unterschätzender Gegner, Commodore April. Auf ein hilfloses Schiff zu feuern, ist keine Heldentat und eines Kriegers absolut unwürdig. Ich bin im Begriff, das zu wiederholen. Diese Taktik wird mir den Sieg über das berühmte Föderationsschiff Constitution bescheren. Der erste Schuss wird sie noch nicht zerstören. Der zweite auch nicht. Der dritte auch noch nicht. Genießen Sie, was jetzt folgt, Commodore. Ich will es auch tun. Können Sie mich hören? Lucian, Moran. melden Sie sich. Sie mich hören. Constitution, hier ist die Enterprise. Achtung, Steuerbord. Roter Alarm, Schilde hoch, Phaser und Photonentorpedos scharf machen. Mr. Tyler, bringen Sie uns zwischen die Constitution und die Klingonen. Aye, Commander. Feuer! Der steht da! Bah! Skipper, die Enterprise hat gut getroffen. Die Schilde des Klingonen sind runter auf 5%. Dann, mit allem, was wir noch haben. Feuer! Yes! Danke, Una.
Guter Schuss, Commodore. Benötigen Sie noch Hilfe? Die Schadensberichte treffen gerade ein. Ich denke, wir kommen zurecht. Fliegen Sie lieber zu dem Planeten und suchen Sie nach Ihrem Captain und Captain Garth. In Ordnung. Enterprise, Ende. Keine Bewegung! Hey! Spock, Captain, es war verdammt knapp. so schätze ich die Situation auch ein. Sie sehen furchtbar aus, Chris. Können wir die Dusche vertragen? Eine neue Uniform wäre auch kein Fehler. Lagebericht? Der Commodore hat das Schiff der Klingonen zerstört. Die Enterprise ist unbeschädigt, aber die Constitution hat einiges abbekommen. Wie haben Sie uns gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Steht alles im Logbuch. Na, auf die Lektüre freue ich mich. Wie geht es ihm, Phil? Er ist stabil, aber wir müssen zusehen, dass er auf die Krankenstation kommt. Dann mal los. Nummer 1. Landetrupp an Enterprise, bereit zum Hochbeam. Captain, was ist mit den Klingonen? Der Chief soll Sie direkt in die Brick beamen, wenn wir oben sind. Suchen Sie was, Nummer 1? Keine Jungfrau in Nöten heute? Nächstes Mal wieder Nummer 1. Nächstes Mal. Enterprise, Energie. Captain auf der Brücke. Der Commodore für Sie, Captain. Auf den Schirm. Gut, Sie wieder in Ihrem Stuhl zu sehen, Chris. Eine Zeit lang hatte ich schon selbst nicht mehr daran geglaubt. Und wie geht es Garth? Sein Zustand ist stabil, aber Dr. Boyce meint, er braucht bessere medizinische Betreuung, als wir sie ihm hier geben können. Beamen Sie ihn zu uns rüber. Wir kehren zurück zu Sternbasis 42. Dort kann man sich um ihn kümmern. Und auch die Constitution wieder in die Reihe bringen. Dieses Schiff, das während des Gefechts den Planeten verlassen hatte. Die Selene haben ihre Boote in Sicherheit gebracht. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Fliegen Sie hinterher, Chris. Stellen Sie sicher, dass dem Schiff nichts geschieht. Trotz allem dürfen wir nicht zulassen, dass die Selene vollkommen ausgelöscht werden. In Ordnung, wir werden uns darum kümmern. Enterprise Ende. Der Transport von Captain Garth zur Constitution ist abgeschlossen. Danke, Phil. Lieutenant Tyler, berechnen Sie einen Abfangkurs auf das Selene-Bootschiff. Nummer 1, Warp-Faktor 8. Kurs programmiert, Captain. Warp 8, Standby. Los geht's.
Und weg ist sie. Moran, Kurs setzen auf Sternbasis 42 XO. Warp. Was sie eben noch so hergibt. Hau rein, Mädel. Hau rein, Mädel. Schöner Kamerawinkel. Wie geht es ihm? Er hat viel durchgemacht. Aber er wird durchkommen. Diese Isarianer sind zähe Teufel. Daran habe ich keinen Zweifel. Und Kelvar Garth ist der zäheste von ihnen. Werden Sie wieder gesund, mein Freund. Die Sternenflotte und die Ables brauchen ihren Captain Garth. Lord Garth. Lord Garth. Ach, ich liebe es. Es ist so schön. Herzlich willkommen, Bob. José, was habt ihr hier für ein Sauwetter? Ab und zu müssen wir es einfach mal regnen lassen. Garth, schön Sie zu sehen. Admiral, gleichfalls. Seien Sie vorsichtig, Garth. Die Situation auf Antos 4 ist heikel. Wir dürfen uns keinen Schnitzer erlauben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Keine Sorge, Sir. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Wenn jemand die Situation auf Antos klären kann, dann Sie. Wir hatten in der Vergangenheit zwar unsere Differenzen, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Sie einer unserer besten Offiziere sind. Ich danke Ihnen, Sir. Dr. de Pallas, das sind die Herren, von denen ich gesprochen habe. Meine Damen, ich grüße Sie auch. Meine Einwilligung zu dieser Befragung von Captain Pike gebe ich nur äußerst ungern. Er ist in seiner strukturellen Integrität auf zellulärem Niveau so schwer geschädigt durch die starke Traumatisierung. Und mir ist ja bewusst, wie stark irrational Menschen, die emotional belastet sind, reagieren. Aber wenn Sie darauf bestehen, machen Sie das auf Ihre eigene Verantwortung. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen, Doktor. Danke, Sie können wegtreten. Er hat noch 6 Kadeten aus dem Maschinenraum retten können, bevor die Abschirmung des Warpkerns ausfiel. Eine Tragödie. Ich habe gehört, die Enterprise ist auf dem Weg hierher. So wie es aussieht, hat er immer noch Freunde auf seinem alten Schiff. Oh, Chris. Chris, wir sind hier. Hallo, Chris.
hat doch was, ne? Also ich meine, kann man sich ja nur anschauen, oder? Mal eben kurz gucken, wer hatte denn... Das war der beste Fanfilm. Wer war denn davor, vor den kurzen? Deception Free, genau. Gucken wir doch mal danach. Oh Gott, wie wird das denn noch geschrieben? Ach, Deception, so genau, ja. Cooler grüner Anime. Da. Dann haben wir beide den kürzesten Short und, oder besser gesagt den besten Short und den anderen. Und ich finde, das kann man machen. Na, noch nicht anfangen. Soweit kommt das hier noch. Erstmal lässt du die jetzt mal einstellen. So. Da wir hier Englisch haben, machen wir mal ein bisschen Übersetzung an. Kuchia, Biligudato, Ugam Balagot, Bish, Ugamo, Gio, Sasagobe, Jojobeja, Besha Gole Kui, Balagoe, Balakatoi, Io, Bo. Piasciubacia alla godore. Dove vives? Starfleet intelligence believe there are 6 Klingons dead, 12 more critically injured, and a large portion of the council chamber devastated in the blast. Calming the Klingons down in these negotiations will require considerable effort. It sounds like you've got a hard job ahead of you, Ambassador. I don't envy you. Indeed, the Klingons are very angry. When are the Klingons not angry? Do they still believe it was the Federation that orchestrated the attack? Unfortunately, yes. Evidence at the scene shows traces of Starfleet equipment, so despite the Federation denying such an attack, the Klingons are blaming us. Well, the Longshanks is here to aid you in whatever way we can to help keep the peace. Thank you, Captain. I appreciate the help. Bridge to Captain. We're approaching the designated neutral site, Starbase 12. The Klingon vessel and their envoy has already arrived. Thank you, Commander. I'll be assigning one of my security officers to your protection throughout these talks, Ambassador. That is unnecessary. I am quite capable of handling the Klingons myself. Think of it more as a precaution. Captain Miller? Yes, ma'am? Could you escort the Ambassador to Transporter Room 2? Yes, ma'am. If you'd like to follow me, Ambassador. You lie with the Compensation for this Federation blatant
and dishonourable attack on our capital. Ambassador, as we mentioned time and time again, the Federation had no involvement. Ah, we know what your plot is. Your Federation has constantly been undermining the Klingon Empire since we signed the Chemical Accord. Ambassador, I can assure you there is no conspiracy against the Klingon Empire. We are all friends here. Friends? You are nothing but puppet strings being held by Federation allies. You should know your place. Ambassador, we should end this here and come back to this discussion in the morning. A recess would be acceptable. Well, that went smoothly. Indeed. I believe we could all do with some rest. We will come back to this in the morning when we have cleared our minds. Vulcans do not need rest. However, meditation would prove useful. Miller, please escort the ambassador to her quarters. Morning, Commander. Lieutenant. Running late? Sort of. I managed to acquire a bottle of Klingon chili sauce from our friends from the negotiation yesterday. I was up and down all night, if you catch my drift. But it does taste nice, though. Sounds delightful. Although, I'm not sure that's proper behaviour for a new head of security. Head of security? I've been talking to the captain. We still need someone to fill the role after the demise of Lieutenant Edwards. Your name has cropped up. Well, I'll be honoured, sir. We haven't made a final decision yet, but if you keep your ears open, your eyes sharp, you'll make a fine candidate. Thank you, sir. I won't let you down. Ambassador? Computer, what's the location of the Vulcan ambassador? Ambassador Staubach is in her quarters. Open it. I'm sorry, Captain. I know I was assigned to protect the ambassador. I should have done. Lieutenant, let's focus on finding those responsible for this murder and worry about blame later. I've confined the Klingons to their quarters for the time being. However, they're uncharacteristically tight-lipped about the whole incident. I don't think it was the Klingons that did this, Commander. Explain. This is a show killing. It doesn't make sense for them not to take the credit. It's not their style. I disagree. All evidence here points to the Klingon involvement. I'm going to have to agree with the Commander, Lieutenant. All you have at the moment is a hunch. However, I've been speaking with the admirals at Starfleet Command. They're worried. Talks with the Klingons are breaking down because of this, and they're preparing for the worst. Our orders are to finish up our duties here at Starbase, and then pull back to the front lines in preparations for war. Miller, I want you to conduct an investigation. If there is any shred of proof that the Klingons are not involved in this, we need you to find it, and quickly. No pressure, then. Doctor, have you been able to find anything on the murder weapon? Well, I've run scans on traces of blood found on the bat'leth, and I found 2 DNA signatures. One, of course, is the Vulcan ambassador. The other is human. Human? So it wasn't a Klingon. It was a human that killed the ambassador. Well, no. It only means that the bat'leth came in contact with a human. There's no evidence. It's purely circumstantial. Bridge to Captain Castile. Can you report to the bridge? Klingons are getting restless. Acknowledged, Bridge. Doctor, please continue with your scans. Let me know as soon as you have anything, Doc. Open a hailing frequency to the Klingons. Captain, you are holding our ambassador without cause. Release him now, or feel our wrath. I can't do that, Captain. Your ambassador is a suspect and currently under investigation. Our ambassador is protected by the Kittimer Accords. Release him now! I will, after our investigation has been completed. We will not ask again. No. Bah, Vinesh. Shield down to 92%. Shall we return fire? No, I will not be responsible for starting a war. You have 1 hour to release our ambassador. If not, treaty or no treaty, you will be choking on the darkness of space.
They powered down their weapons, but they still have a lock on us. Lower our shields, but stay on yellow alert. Miller, I want you to focus your investigation on the batleth. Something's not right. Sick bay to Lieutenant Miller. Lieutenant Miller here. Anything new to report from it? After a multitude of scans, I found something interesting. A third DNA trace embedded in the human DNA. It's Romulan. Romulan? So they have a spy on board? Any idea who it might be? Doctor? Doctor? Sickbay, priority 1. Doctor? Lieutenant, what's happened? It's the doctor. He's been attacked. What's his condition? Will he be alright? He's received a severe trauma to the base of the skull. And someone's taken the batleth. It's probably your Romulan spy. I'll go and inform the captain. Commander, I never told you about the Romulan spy. You know, Miller, I never really liked you anyway. But thank you for being a perfect scapegoat. Miller to bridge. Bridge here. What is it, Lieutenant? Miller, stop. I found out who murdered the ambassador. Miller, I am warning you. Lower the force field now. That's an order. It's Stoven. He's a Romulan spy. What? That was a mistake, Miller. You got careless, Commander. You should never have mentioned a Romulan spy. Seemed like I'm not the only one with a loose tongue, it seems. Lieutenant Miller, I want you to arrest Commander Stoven and place him in the brig, pending an inquiry. Understood, Ma'am. Computer, activate Stoven Protocol 24601. Enable. Oh, what happened? You were stunned. Good job you didn't set your face to kill. And where's Stoven, or whatever he's bloody called? I don't know, but you're needed on the bridge. Miller, you better have a damn good reason for... Stoven tried to kill me. He attacked the doctor in the sickbay in an attempt to hide evidence that might implicate him in the murder of the Vulcan ambassador. Where's Stoven now? What was that? Reading a shuttle, exiting the Longshanks and heading away at high impulse. That's got to be Stoven. Head after him. I can't, ma'am. Most systems are still down. Until we get the warp coil back online, we're dead in the water. Get me the Klingons. Yes, ma'am. So, finally decided to release our ambassador. Or do you need more persuasion from our disruptors? Romulans, Captain. Romulans are responsible for the murder of our ambassador, and most likely the terrorist attack on your homeworld too. You have proof of this? The proof is currently leaving the system in a shuttle. My former first officer? He's a Romulan spy. The Romulans will rue the day they threatened the might of our empire. We want him back alive, Captain, to stand trial for his crimes against all races. Engineering, I need that warp core back online, now. Firstly, shut. Engineering status report. Almost ready, Captain. Just a few moments long. How are the Klingons doing? Not well, Captain. Engineering, we need warp power. We'll power back online, Captain. Helm, intercept that warbird. Four towers taken on heavy damage. The systems are going critical. Is there any sign of Stoven or the shuttle? I'm not picking him up on any of the sensors. Your orders, Captain? Stand down, red alert.
and informs Sickbay will be taking on Klingon Wounded. In recognition of his recent accomplishments, I hereby promote Lieutenant Miller to the rank of Lieutenant Commander, with all the duties and privileges involved. Congratulations. Fine work in the murder investigation, Miller. Thank you. Although, I wish the outcome would have been different. Don't we all? I mean, I can't believe he fooled us for so long. I mean, he was right there, right in front of my eyes. I should have seen it. He fooled us all. However, relations with the Klingons have cooled down, and the alliance seems stronger than ever, which, I suspect, was the last thing the Romulans wanted. Perhaps a brighter future will come of all of this then. Perhaps. Sorry, Captain, but the newly promoted Lieutenant Commander needs to focus on his duties and deliver a speech. Well, thank you. Look, I want to thank the Academy, Starfleet Academy. Look, I hope to do the best job I can for the best crew and the best of friends I've ever had the pleasure of working with. Well, most of us anyway. No, look, what I mean to say is that I'm really honored to be... Das werde ich nie verstehen, warum man so einem Scheiß immer Reden schwingen muss. Grauenvoll. Vielleicht nicht. Der ist nicht so gerne unter Menschen. I'm really... Oh boy. Ja. Oh boy. Mach mal einen kleinen Sprung. Weil sich 3 Minuten Schrift angucken. Das ist dumm. Tja, wie war das noch? Lang leben die Borg. Und wie lang die leben? Tja, das war jetzt der Trekzone Media Award mit den beiden Fanfilmen, die gewonnen haben. Und zwar in der Kategorie unter 20 Minuten und in der langen Version. Beide nochmal hinten dran gehängt. Ich finde, die Gewinner sind gut ausgelost worden, auch wenn ich persönlich ein bisschen anders entschieden hätte. Aber das ist ja halt immer so eine Sache, wie man selber entscheiden würde. Hier ist es trotzdem gut geschaut und bei einigen Sachen, ich muss ganz ehrlich sagen, bester Film. Ich hätte bei beiden Kategorien, sowohl bei der unter 20 Minuten als auch bei der anderen, hätte ich nicht auswählen können, wer es ist. Also die sind alle geil gewesen. Das muss ich da leider mal neidlos zugestehen. Da ist wirklich, das war der Hammer. Allerdings muss ich sagen, hatte die auch verdammt kranken Shit dabei, der bei euch in Frage kam. Meine Fresse, ey. Ich meine, es läuft gerade noch auf meinem YouTube-Kanal jede Woche eine Folge. Wir haben uns ja alles angeguckt, was dabei war. Ne? Wirklich alles. Es ist ein Fiebertraum. Das ist der absolute Fiebertraum, was dabei war. Da waren Storytelling-technisch geile Sachen dabei, die ich begeistert habe. Und einige Sachen, wo ich mich frage, what the fuck, warum? Aber so ist das nun mal. Jetzt für YouTube. Möge die Macht mit euch sein und lebt lang und in Frieden. Wir sehen uns. Bis dann.